stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. We're singing, oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. sing it. Oh, how marvelous. You out of darkness, the marvelous light. Kí ẹ lè fi ọlá ńlá ẹni tí ó pè yín jáde kúrò nínú òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀ ìyanu rẹ̀ hàn. For you once were not a people, but now you are the people of God. Ẹ̀yin kì í ṣe ènìyàn nígbà kan rí, ṣùgbọ́n nísìnyí ẹ̀yin ti di ènìyàn Ọlọ́run. You had not received mercy, but now you have received mercy. Ẹ̀yin kò tí ì rí àánú gbà rí, ṣùgbọ́n nísìnyí ẹ̀yin ti rí àánú gbà. Beloved, Olùfẹ́, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts which wage against your soul. mo bẹ̀ yín bí àlejò àti bí èrò láti fà sẹ́yìn kúrò nínú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara. Keep your behavior excellent among Gentiles, Kí ìwà yín láàrin àwọn kèfèrí kí ó dára. so that in the things in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. Pé bí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ yín bí olùṣe búburú nípa iṣẹ́ rere yín, tí wọ́n ó máa kíyèsí kí wọ́n kí ó lè máa yan Ọlọ́run lógo ní ọjọ́ ìbẹ̀wò. Good morning, beloved brothers and sisters. Ẹ káàárọ̀ lọ́kùnrin àti lóbìnrin. I'm happy to be with you, and I give thanks to God, and I thank the church for giving the opportunity to stand here to discuss this Inú word. mi dùn láti wà ní àárín ní òwúrọ̀ yìí. Ó sì kí ìjọ kí ẹ fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣáájú nínú ẹ̀kọ́ ti òwúrọ̀ yìí. I bring greetings from the Church of Christ meeting at Kobape, Ogolua to you. Mo mú ìkíni wá láti ìjọ Kristi tó ń pè ní Kọ́bápẹ́ ní Ògòlúwa. The topic you have assigned to me is not difficult, but it requires a lot of study. Kókó tí ẹ̀yin pín fún mi láti kọ́ ní òwúrọ̀ yìí kìí ṣe tí ó nira, ṣùgbọ́n ó jẹ́ èyí tí èyí láti ṣe àkíyèsí gidigidi àti sùúrù sí láti kọ́. Because it's just like when you ask someone who is holding a life vest in his hand and is asking you, is he alive or is he dead? Ó dàbí ẹni tí ó mú alààyè dání ní ọwọ́ rẹ̀ tó ti mọ́ ọwọ́ rẹ̀ tó sì ń bi léèrè wípé tó ti kú ni àbó wà láàyè. So whatever your answer may be, you are likely not to get it right. Ohun tó wù kí ìdáhùn yín kí ó jẹ́, ó ṣeé ṣe kí If you say it's dead, tẹ̀wá ló ti you kú. just release it and it will be flying. Á kàn ìlàwọ́ rẹ̀ ni ẹyẹ yóò bá fò lọ. And if you say it's alive, you just squeeze the life out of it and said, can you see? Tẹ̀wá sọ pé ó wà láàyè, yóò kàn fún ọmọ ni tí ó ti kú, yóò kàn náà rẹ̀ sí ìtẹ̀rí báyìí. Why I have to take you down to that 1 Peter chapter 2, verse 11 down to verse 15 that we read. Nítorí rẹ̀ ló jẹ́ kí n mú yín lọ sínú ìwé Pétérù orí kejì ẹsẹ̀ kẹsàn-án ìdí àkà. Now, brethren, the Nísìnyí ẹ̀yin ará, mean is godly man. kókó ẹ̀kọ́ tó wà níwájú náà ni ènìyàn bí Ọlọ́run. And you have placed this topic under the theme, the Christian and passion. A sì gbé ẹ̀kọ́ yìí sórí àkòrí gbòòrò Kristẹni àti ìṣẹ̀ṣọ́ rẹ̀. So there's no way I will have to go to godly man without touching passion. Kò wá tí mo fẹ́ sọ nípa ènìyàn bí Ọlọ́run tí mi ò ní mẹ́nuba ìṣẹ̀ṣọ́. Let's take it one after the other. Ẹ jẹ́ ká máa yọ ṣẹ̀lẹ́kù níkọ̀ọ̀kan. We are discussing this as Christians. À ń pẹ eléyìí lérò gẹ́gẹ́ bí Kristẹni. As Christians, we know whom we are. Gẹ́gẹ́ bí Kristẹni, a mọ ènìyàn tí a jẹ́. We are no longer just ordinary person on the road. A kàn kì í ṣe ènìyàn lásán lórí pópó. We are special people to God. A jẹ́ ènìyàn ọlọ́tọ̀ ènìyàn sí Ọlọ́run. Chosen generation. Àwa ni ìran tí a ti yàn. We are the best
Àwa ni ẹni iwájú. We are the one to tell the world what should be done. Àwa ni yóò sọ fún àwọn ènìyàn nínú ayé And ní we nǹkan want to ṣe. set the standard for others. Àwa ni ó yẹ ká gbé òṣùwọ̀n kalẹ̀ tí àwọn ènìyàn láti máa tẹ̀lé. And not the one to learn from any other people. Kì í ṣe ènìyàn tí ó ṣẹ̀ máa kọ́ látọ̀dọ̀ ènìyàn. We have one thing that is sure, Nítorí pé a ní ohun kan tó dájú. and that is word of life. Èyí náà ni ọ̀rọ̀ ìyè. Acts 5 verse 20. Nínú ìwé Iṣẹ́ Àpọ́stélì orí kejì And ẹsẹ̀ those fún. who are told, go into the street and make the word of life known to A sọ people. fún àwọn àpọ́stélì pé ẹ lọ sí ìgboro kí ẹ sì mú ọ̀rọ̀ yìí dímọ̀ fún àwọn ènìyàn. We are the ones to set the pace. Àwa ni ẹni tó yẹ kó fi ìlànà kalẹ̀. Simplifications. Ní gbogbo ọ̀nà. We are the one to set the pace. Àwa ni yóò. We are not the one to learn from any other Àwọn one. akọni yóò máa kọ́ látọ̀dọ̀ ènìyàn. Alas, Ṣùgbọ́n o, the reverse is the case. kò wá rí bá a ti rí yìí nǹkan torí kodò ni. We are not learning from the world. Àwa la wá ń kọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn nínú ayé. We are not picking examples from the world. Àwa mú àpẹẹrẹ láti inú ayé. And we have set our own standard to the background, Òṣùwọ̀n tiwa àwa sọ dànù. forgetting whom we are. Nígbà tí a gbàgbé irú ènìyàn tí a gbàgbé. We are Christian. Kìrìsìtẹ́nì ni wá. Who is Christian? Ta ni Kìrìsìtẹ́nì? A disciple of Christ. Ọmọlẹ́yìn Kristi. A disciple, Ta ni a ọmọlẹ́yìn Kristi? disciplined person. Ẹni tí ó ní ẹ̀kọ́ tó yè kooro. It's not just someone who just do anything he or she likes. Kìí ṣe ènìyàn tó kàn ń ṣe tí ó wù ú bí ó ti wù ú. We are trained to have the mind of God. A kọ́ wa láti ní ọkàn Ọlọ́run. That was the reason why Jesus Christ, when he was taken to the pinnacle, Nígbà èlé ló fà á nígbà tí a mú Jésù Kristi lọ sí orí òkè téńté. and Satan was asking Jesus, jump down. Ó wá sọ fún Kristi pé kó bẹ́ sọ̀kalẹ̀. What was the response of Jesus Christ? Kí ni èsì tí Kristi fún un? Is he in the power of Jesus to jump? Yóò wà ní agbára Kristi láti bẹ́ sọ̀kalẹ̀. Can he jump? Tó lè bẹ́ sọ̀kalẹ̀. If he jump, can he be saved by God? Bẹ́ẹ̀ ni, Did he jump? ṣùgbọ́n só bẹ́ sọ̀kalẹ̀. Why didn't he jump? Kí ló dé tí ò bẹ́ sọ̀kalẹ̀? That we should follow. Irú àpẹẹrẹ tí a láti tẹ̀lé leléyìí. Right. Nígbà tí a bá ní ẹ̀tọ́ Christian, gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì, we consider other things, a máa gbé àwọn nǹkan mìíràn yẹ̀wò. and that will guide our discussion today. Eléyìí ni yóò máa ṣe àtọ̀ fún ẹ̀kọ́ wa ní òru yìí. That I'm a Christian. Nípa pé mo mọ̀ pé Kìrìsìtẹ́nì ni mí. I have right to do this, Mo ní ẹ̀tọ́ láti ṣe eléyìí. but I may choose not to use that right Ṣùgbọ́n mo lè pinnu láti má lo ẹ̀tọ́ because yìí. of other things that may come as a result of using my right. Nípa àwọn nǹkan míì tó lè ṣúyọ nípa pé mo lo ẹ̀tọ́ mi. Life of Christian. Gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ Kìrìsìtẹ́nì ti rí rèé. 1 Corinthians chapter 6, Nínú ìwé Kọ́ríńtì kínní orí ìkẹfà verse 13, I guess. ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. And 1 Corinthians chapter 10, verse 23. Kọ́ríńtì kínní orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàléníogún. Things are lawful for me. Gbogbo nǹkan ni ó yẹ fún But mi. are experience. Ṣùgbọ́n kí gbogbo nǹkan náà ni Things are lawful for me. gbogbo nǹkan ló yẹ fún mi. I will not allow myself to be brought under subjection of anything. Ṣùgbọ́n mi ò ní gbà kí ohunkóhun kó mú mi ní ẹrú. That is life of Christian. Bẹ́ẹ̀ni ìgbésẹ̀ Kìrìsìtẹ́nì rí ni eléyìí. Then, another thing we want to discuss Nǹkan mìíràn tí a fẹ́ gbójú wò. is about fashion. Òun náà ni nípa ẹ̀ṣọ́ ṣíṣe. What is fashion? Kí ni ẹ̀ṣọ́ ṣíṣe? I tried to start through what is fashion. Mo gbìyànjú láti ṣe àgbéyẹ̀wò kí ni tí ó ń jẹ́ ẹ̀ṣọ́ ṣíṣe. When the our moderator was saying fashion, and I said, Nígbà tí adarí ètò wa tó pé another thing. ẹ̀ṣọ́ ṣíṣe. Fashion, Ẹ̀ṣọ́ ṣíṣe according to a dictionary, gẹ́gẹ́ bí ìwé atúmọ̀ èdè kan Webster tí a ń pè ní Webster. says, Ó wí pé fashion is the prevailing style as in dress,
during particular time. Ó ní bí àwọn ènìyàn ṣe ń ṣẹ̀ṣọ́ ní àkókò kan tó jẹ́ gbajúgbajà. From this definition, Láti inú ìtumọ̀ yìí, you will know that passion never remains static. a ó rí i pé ẹ̀ṣọ́ ṣíṣe kò dúró lójú kan náà. Rather, Ṣùgbọ́n passion is dynamic. ó ń yí padà ní ìgbà gbogbo. Not only dynamic, Kìí ṣe pé ó yí padà nígbà gbogbo nìkan. it is visual language. Ó jẹ́ èdè àbí ọ̀rọ̀ sísọ nípa Yes. nígbà tí o bá múra. When you choose your passion, Nígbà tí o bá mú ẹ̀ṣọ́ tó fẹ́ you ṣe, communicate. ò ń bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀. You may not open your mouth, O lè má la ẹnu rẹ, but what you put on speak loud to people. ṣùgbọ́n ohun tí o wọ̀ ó sọ̀rọ̀ sókè And fún àwọn it ènìyàn. encompass design, Ó sì ní í ṣe pẹ̀lú irú àrà, creation, ìṣẹ̀dá and styling of cloth, àti irú bí a ti rán aṣọ yìí accessories that you put on along with it, àti àwọn nǹkan ìṣẹ̀ṣọ́ tí o fi rán including your footwears, tó fi mọ́ bàtà ẹsẹ̀ rẹ serving as a form of self-expression tó ní í ṣe pẹ̀lú bí o ti ń sọ̀rọ̀ nípa ara rẹ and cultural expression, àti àṣà and signaling whom you are in the society. tí ó sì ń sọ irú ènìyàn tí o jẹ́ ní àwùjọ. So when you dress, Nítorí náà nígbà tí o bá múra, Webster is saying, ìwé atúmọ̀ èdè yìí sọ pé o lè má sọ̀rọ̀ o, in your mouth, o lè má la ẹnu rẹ o, hear what you are saying. ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn ń gbọ́ kétékété nǹkan tó ń sọ. You may not say, I'm from this place or I'm from that place. O lè má sọ pé Haúsá lè ní o àbí Ìgbò. Ṣùgbọ́n nígbà tí o bá múra, People see you. àwọn ènìyàn rí Oh, ọ. you are from so and so. Wọ́n ti mọ̀ pé This is what he or she believes. láti lásọ̀ọ́lẹ̀ ló ti wá. Now, who is a godly man? Ta ni ènìyàn bí Ọlọ́run? A godly man Ènìyàn bí Ọlọ́run. is defined as a follower of Jesus Christ. A túmọ̀ gẹ́gẹ́ bí olùtẹ̀lé Jésù Kristì. Organs his life Èyí tí ó fi ààyè rẹ̀ after biblical principles, tí ó gbé ìgbé rẹ̀ kà lórí ìwé mímọ́. which are characterized Èyí tí a fi hàn. on sacrificial love, Èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ìfẹ́, integrity, wíwà ní òtítọ́. servant leadership. Ẹni tí ó ń darí pẹ̀lú ọkàn ìrẹ̀lẹ̀. He loves God. Ó fẹ́ràn Ọlọ́run nítòótọ́. He serves God with his family. Ó ń sin Ọlọ́run pẹ̀lú ìdílé rẹ̀. Project his faith among the community. Ó sì ń fi ìgbàgbọ́ yìí hàn láàrin àwùjọ. He acts with humility. Ó ń gbé ayé rẹ̀ pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀. He takes responsibility for all his actions. Ó sì ń dúró lórí gbogbo ìgbésẹ̀ rẹ̀. Brethren, Ará, a godly man èèyàn bí Ọlọ́run. is he Òun náà ni ẹni náà. that when he walks around the streets, Nígbà tí ó bá rìn lórí pópó, they will not see any other thing in him other than Christ. wọn ò ní rí ohunkóhun nínú rẹ̀ lára rẹ̀ ju Kristi lọ. His body language will speak of Christ. Ìwà rẹ̀ yóò máa sọ His nípa Kristi. movement will speak of Christ. Ìrìn rẹ̀ yóò máa sọ nípa Kristi. They will know him to be of Christ. Wọ́n ó sì mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ ti Kristi. There won't be a misplaced identity. Kò ní jẹ́ pé wọn ò ní mọrú ẹni tí ó jẹ́. That was why we find in Titus chapter 2, 11 and 12. Èyí la nínú ìwé Títù orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkànlá sí That kejìlá. the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men. Wípé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó mú ìgbàlà wá ti farahàn fún gbogbo ènìyàn. Us what? Ó ń kọ́ wa pé That we deny ungodliness kí á kọ̀yìn sí and àìwà worldly òdodo thoughts. àti ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ inú ayé. And we should live soberly, Kí á gbé ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀, righteously, òdodo and godly àti gẹ́gẹ́ bí ìwà bí Ọlọ́run. in this present world. Ní ayé yìí tí àwọn náà rẹ̀ yìí. Because Nítorí pé we have to do that. a ní láti ṣe eléyìí As followers of Christ, gẹ́gẹ́ bí olùtẹ̀lé as Kristi, disciples of Christ, gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Kristi, as Christians, gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì. we must reduce profane and old wives' fable.
A gbọ́dọ̀ kọ̀yìn sí àwọn ìwà ìtọ́ àti àwọn àṣà tí kò nítumọ̀. And we must excite ourselves unto godliness. A sì gbọ́dọ̀ máa gbìyànjú láti jẹ́ ẹni ìwà bí Ọlọ́run. This was the message of Holy Spirit to Timothy in 1 Timothy chapter 4 verse 7. Èyí ni ọ̀rọ̀ ẹ̀mí mímọ́ sí Timothy ní orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkeje. In chapter 6 and verse 11. Ní orí kẹfà ẹsẹ̀ kọkànlá. Finished. Ó ń gbà á níyànjú pé. You are being admonished today. Gẹ́gẹ́ bí a ti ń gbà náà níyànjú lónìí. Gẹ́gẹ́ bí òun náà. To be man of God. Láti jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. God. Láti jẹ́ obìnrin Ọlọ́run. By doing what? Nípasẹ̀ kí ni o? By fleeing those things called passion of this world. Láti sá jìnnà rere ohun tí a ń pè ní ẹ̀ṣọ́ ti ayé yìí. And follow after righteousness. Láàrin láti sáré gbọ́ òdodo lẹ́yìn ìwà bí Ọlọ́run. Ìgbàgbọ́, ìfẹ́, sùúrù, and meekness. àti ìwà tútù. Nínú ìwé Pétérù. In 2 Peter chapter 1. Ṣé Pétérù kejì orí kìíní? Verse 7 to verse 5 to verse 7. Ní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún sí ẹsẹ̀ ìkeje. Let credence to this. Ó fi ẹnu kún eléyìí bákan náà. It says, nígbà tí ó sọ pé and beside this, yàtọ̀ fún eléyìí. give all diligence. Ó ní ká gbogbo nǹkan. Add to your faith. Ó ní kí ẹ fi kún ìgbàgbọ́ yín. Virtue. And to the virtue, knowledge. And to the knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. Ó ní àti nítorí èyí náà pàápàá ẹ máa ṣe àìsìn gbogbo, ẹ fi ìwà rere kún ìgbàgbọ́ àti ìmọ̀ kún ìwà rere àti àìrékọjá kún ìmọ̀ àti sùúrù kún àìrékọjá àti ìwà bí Ọlọ́run kún sùúrù àti ìfẹ́ ọmọnìkejì kún ìwà bí Ọlọ́run àti ìfẹ́ ni kún ìfẹ́ ọmọnìkejì. As we are discussing Christian and passion, gẹ́gẹ́ bí a ti ń sọ̀rọ̀ nípa Kìrìsìtẹ́nì àti ìṣẹ̀ṣọ́ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. we were told of the principles that must guide our dressing. A fi lélẹ̀ fún wa àwọn ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ àti ó máa ṣe àkóso àtúnni nínú ìmúra wa gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin àti obìnrin. Dressing must be characterized by inner beauty. Àkọ́kọ́ ni pé ìmúra wa ó gbọ́dọ̀ fi hàn pé inú wa àti ọkàn wa ó dára. 1 Peter chapter 3. Ìwé Pétérù kìíní orí ìkẹta to 4. ẹsẹ̀ ìkẹta sí ìkẹrin. 2. Our modesty and self-control must be priority in addressing. Nínú ìmúra wa, ìkọ́ ẹ ní ìjánu ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun tí ó ṣe kókó. Modesty is an attitude of humility. Ìkọ́ ẹ ní ìjánu ó jẹ́ ìwà ìrẹ̀lẹ̀. That runs away from drawing inappropriate attention to oneself. Èyí tí ó jìnnà sí láti máa fa ojú sí ara ẹni. It involves dressing in such a way that show self-control and respect for others. Èyí tí ó fi hàn pé ènìyàn ní ìkọ́ ẹ ní ìjánu àti ìbọ̀wọ̀ fún ẹlòmíràn. Put on any dress. Nígbà tí o bá wọ aṣọ kí aṣọ. When you choose your fashion, nígbà tí o bá yan ẹ̀ṣọ́ rẹ. it reflects the kind of heart you have. Ó ń sọ irú ọkàn tí o ní. You are humble. Yálà o jẹ́ ẹni tẹríba ni o. Proud. Tàbí o jẹ́ onígbéraga. Or you are a vagabond. Tàbí o jẹ́ onínàkúnà. Tàbí o jẹ́ ọmọ àlè. Or you are insane. Tàbí o jẹ́ ẹni tí orí rẹ̀ ń ṣe kántankàntan. What you choose Ohun tí o yàn. determines whom you are. Ó ṣe kókan tí o jẹ́. The kind of mind, the kind of person you are. Ó sì sọ fún àwọn ènìyàn ìwé ènìyàn tí o jẹ́ láìka ẹnu rẹ. Gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì. If you want to be modest, Tó o bá fẹ́ wà níkan ní ìjánu. your mind must be humble. Ọkàn rẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ọkàn ìrẹ̀lẹ̀. Respect for others. O gbọ́dọ̀ ní ìbọ̀ fún àwọn ẹlòmíràn. Concern for others. O gbọ́dọ̀ ní ọkàn fún àwọn ẹlòmíràn. Say, this is me. O gbọ́dọ̀ sọ pé èmi ni. Another principle Gbékalẹ̀ mìíràn. is that your body is that of God. Ó ní pé àgọ́ ara rẹ ó jẹ́ ti Ọlọ́run. Corinthians 6
Ìwé Kọ́ríńtì ní orí verse ìkẹfà 19 and 20. ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún àti ogún. Your bodies are temples of the Holy Spirit. Ó ní àgọ́ ara yín jẹ́ tẹ́ḿpìlì ẹ̀mí mímọ́. You are not your own. Ẹ̀yin kì í ṣe ti ara It yín. doesn't belong to you. Ara rẹ kì í ṣe tiẹ̀. Anyhow. O kàn lè lọ bá ti wọ̀ ọ́. You can't present it to people anyhow. O kàn lè máa fi àwọn ènìyàn bọ́. No. Sáyè fẹ́lẹ́ yìí. You are just a sojourner in that body. O kàn jẹ́ àlejò nínú ara yẹn ni. Our body are sacred dwelling of God. Ó jẹ́ mímọ́ tí Ọlọ́run gbé. You must treat your body Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe àbùtọ́ ara yín with reference. gẹ́gẹ́ bí pẹ̀lú ọ̀wọ̀. You must put on clothes Ẹ gbọ́dọ̀ wọ aṣọ that honor that God who lives in you. tí ó ń bọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run tó ń gbé inú yín. Another principle Ìgbékalẹ̀ mìíràn. is not to cause others to stumble. Ó ní láti má mọ ẹlòmíràn kọsẹ̀. The bad today in the world. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìmúra àti aṣọ tó bẹ́nu ayé lónìí. I will try to knock their head. Ó ní màá múra tí màá jẹ́ kí orí wọn kó tán lẹ̀. For Christians, Eléyìí kì í ṣe fún Kìrìsìtẹ́nì. I will try that everybody will be looking at me. Màá múra tí gbogbo ènìyàn tí ó máa wò mí. Eléyìí jẹ́ àjèjì sí Kìrìsìtẹ́nì. Romans chapter 14 verse 13. Nínú ìwé Róòmù orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the ways of brother and sister. Ó ní kí ẹ gbìyànjú láti má fi ohun ìkọ̀sẹ̀ sí ojú ọ̀nà ẹnikẹ́ni yálà arákùnrin tàbí arábìnrin. When you dress, Nígbà tí ẹ bá múra. because you think you have liberty to put on that dress, Nítorí pé ẹ rò pé ẹ ní òmìnira láti wọ aṣọ káṣọ tó bá wù yín. dress a short dress, Àwọn aṣọ péńpélé àti ṣòkòtò péńpélé. that's all what God expects you to keep in the secret are now being displayed on the NTA. Àwọn ohun tí Ọlọ́run pàṣẹ pé kí ó wà ní ìkọ̀kọ̀, ó wá di ohun tí àwọn èèyàn ń wò lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán. If you love Christ, Tó o bá fẹ́ràn Kristi, if you love people, tó o bá fẹ́ràn àwọn ènìyàn, if you love others, tó o bá fẹ́ràn àwọn ẹlòmíràn, that will compel you eléyìí yóò pọn dandan fún to ọ. consider your choice, Kó o láti pọn dandan fún ọ láti wo ohun tí o fẹ́ yàn. including your clothing, Aṣọ rẹ. which may negatively affect others, Èyí tí ó lè ṣe àkóbá fún àwọn ẹlòmíràn. their spiritual journey. Tí ó sì lè fa kùdé fún ìrìn àjò ẹ̀mí wọn. Nítorí èyí ẹ̀gẹ́ bí You Kìrìtẹ́nì. have to be sensitive. O ní láti jẹ́ ẹni tí ó ń ronú jinlẹ̀ gidigidi lórí ohunkóhun. You choose your dress, Gẹ́gẹ́ ohun bí ó ti yan ohun tí o fẹ́ wọ̀. willingly limiting yourself Tí o sì mọ̀ọ́mọ̀ fi gbèdéke fún ara rẹ. to avoid being point of contraction or attraction. Láti jẹ́ ohun tí àwọn ènìyàn yóò máa wò tàbí tí wọ́n máa kù lórí rẹ̀. So you must not be a person that walks into this auditorium and people say, everybody now turns their head. O gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó wọnú gbọ̀ngàn yìí tí gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yí orí wọn sí ọ̀dọ̀ rẹ. You should not be a place and all attention will be drawn to you. O gbọ́dọ̀ wọ ibikíbi tí wọ́n á jẹ́ pé gbogbo ojú ni yóò mọ lọ sí ara rẹ. And number 5, sexual purity. Ìkarùn-ún tó ní í ṣe pẹ̀lú jíjẹ́ mímọ́. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5. Nínú ìwé Tẹsalóníkà orí ìkẹrin ẹsẹ̀ kẹta sí You should ìkarùn-ún. avoid sexual immorality. Ó ní kẹ́ ẹ sá fún ìwà àgbèrè tàbí That panṣágà. each of you should control your own body in a way that is holy and honorable. Kí ẹ kọ́ láti máa lo àgọ́ ara yín ní ọ̀nà tí ó jẹ́ mímọ́ tó sì mú àpọ́nlé dání. Our appearance should reflect a commitment Ìmúra wa àti ìfarahàn wa ó gbọ́dọ̀ fi hàn to holiness and purity. pé a fi ara wa jìn fún ìwà mímọ́ àti ìwà bí Ọlọ́run. Find eyes, Tó túmọ̀ sí pé o gbọ́dọ̀ sá fún àwọn ètò ìmúra. sensual or promote sensuality or lust. Èyí tí o lè máa ṣe agbátẹrù
fún ìwà panṣágà tàbí ìwà àgbèrè tàbí It's a passion. àwọn ohun tó lè máa mú ọkàn èèyàn fà sí irú nǹkan wọ̀nyí. It's a passion. Nítòótọ́, Yes, that is Ìmúra ni. desire. nítòótọ́, Yes, that ìwà is ni. good. nítòótọ́ eléyìí dára. People love it Àwọn èèyàn fẹ́ràn rẹ̀. Ṣùgbọ́n ìwọ, as Christian. lẹ́bi Kìrìsìtẹ́nì, The question is, ìbéèrè ni pé, when I put on this, nígbà tí n bá wo eléyìí, am I not promoting sensuality? ǹjẹ́ mi ò mọ ṣe agbátẹrù fún àwọn ìwà ìbàjẹ́? Want other people to stumble? Ǹjẹ́ mi ò ní mú ẹlòmíràn kọsẹ̀? Oh, brethren, Nítorí náà ará, you are to dress in a way that supports the pursuit of sanctification and holiness. nítorí náà a gbọ́dọ̀ máa múra ní ọ̀nà tí ó máa mú ènìyàn lépa ìwà mímọ́ àti ìwà bí Ọlọ́run. Rather than the one that align with worldly passions. Yàtọ̀ sí èyí tí ó ń farapẹ́ ìwà ìmúra nínú ayé. Number 6 principle. Ìkẹfà, Non-conformity to the world. má ṣe darapọ̀ mọ́ ayé. Romans chapter 12 verse 2 teaches us that Nínú ìwé Róòmù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkejì kọ́ wa ní eléyìí. Christians are to be distinct from the world Kìrìsìtẹ́nì gbọ́dọ̀ yàtọ̀ gédégbé sí With àwọn tó their àjọ ayé. with their values, Nípa àwọn nǹkan tí wọ́n gbàgbọ́. choices, Nípa àwọn yíyan nǹkan fúnra wọn. with what they do. Nípa ohun tí wọ́n ṣe. All things must be shaped by the word of God. Gbogbo nǹkan ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló gbọ́dọ̀ máa ṣe atọ́kùn rẹ̀. So you must be thoughtful, brothers, Nítorí náà a gbọ́dọ̀ ní àròjinlẹ̀ and countercultural in your approach to fashion. kí o sì rí i pé nínú ìmúṣẹ̀ṣọ́ rẹ o dàbí àwọn ènìyàn nínú ayé. Yes, thank you, sir. You must make choices based on biblical values. O gbọ́dọ̀ máa yan ohun tí o fẹ́ ṣe Not lórí ẹ̀kọ́ Bíbélì. because it's trendy. Nítorí ṣe pé ohun tó gbajúgbajà lélẹ́yìí. No, not because all people are wearing what was the name you called the other time? Arákùnrin wa wọ́n ní kí orúkọ lẹ pé Balato, Palazzo, spaghetti. Palazzo. Mention them. You know them. I don't know. Palazzo. Brother John Adebisi, which one again? Which one? Like a spaghetti. You have it. You know it. No, you can't use that. You can't put them on. Gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì ẹ lè wọ eléyìí rárá àti rárá o. Not because you do not have right to do so. Kì í ṣe pé nítorí pé ẹ ní ẹ̀tọ́ láti wọ̀ o. It's better to conform to the world. Ṣùgbọ́n nítorí pé a ò fi àyè sílẹ̀ fún yín láti jẹ́ ìgbágagbága pẹ̀lú ayé. Now, you've given me area of concentration. Ṣùgbọ́n ẹ ti fún mi níbi tí ẹ fẹ́ kí n gbójú wò. Let us be looking at them one after the other. Ẹ jẹ́ ká máa gbé wò ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. What does your clothing say about you? Kí ni aṣọ rẹ sọ nípa rẹ? Look at these pictures and tell me what you think. Go to the next slide. See picture 1, 2, 3 to 4. Can you see them? Ẹ wo àwọn To the àwòrán next- to the yìí. first slide. Sí kejìlá. Who is the most rebellious? Go back. Who is most rebellious with that picture? Look at them. Number 8. Number 8 cannot be rebellious. 7 cannot be rebellious. Look at this. Look at this. Look at number 1. So which one do you think is rebellious? Number 3. What are you saying? Very well. Nọ́mbà ìkẹwàá, nọ́mbà 10. Okay, go back to the question. Who works hard? Ta ló ń ṣiṣẹ́ dáradára fún wọn? Thank you. Go back. Who doesn't care what others think about him or her? Ta ni ò sọ nípa tí ò ná ní táwọn yẹn ń sọ nípa rẹ̀? Okay, go back. Go back. Ta ni ìṣe rẹ̀ jáde? Go back. Who is most fun-loving? Fun-loving. Who loves to enjoy himself?
Okay, go back. Who is most interested in girls? Okay. Now, do you now agree with me that when you without you talking, you communicate? Ṣé ẹ wá gbà pẹ̀lú mi ní ìsìn pé nígbà tí ẹ bá múra pé ẹ ń bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀? None of these people were known to you, Kò sí kankan nínú àwọn èyí tí ẹ mọ̀. but you can make comment about them. Ṣùgbọ́n ẹ Right? lè sọ nǹkan tàbí Go to the òmíràn next nípa wọn. Go to the next one. Let's look at this. Ẹ jẹ́ ká wo eléyìí And now answer the same question. kí a sì dáhùn àwọn ìbéèrè Who wọ̀nyí. is most rebellious? Ta ni ọmọ onínàkúnà jù nínú wọn? Okay, go back. So you will know that as Christian, you can't follow them. Ẹ lè fi hàn pé gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì àti Sad. Go back. Who was that? Look at no. Yes. Who was that? Okay. Go back. Who is not interested in boys? ta ni ó jẹ́ pé nítorí àwọn ọkùnrin ló ṣe múra? Thank you. All right. That's okay. So go to the next slide, please. What is it about these people whom you never met cause you to make judgment about their character and background? Kí ni ó fà á àwọn èèyàn tí ẹ kò rí tí ẹ kò mọ̀ yìí tó sì mú yín pé kí ẹ ṣe ìpinnu tàbí kí ẹ gbé ìdájọ́ kalẹ̀ nípa ìwà wọn àti ibi tí wọ́n ti jáde wá? Next slide. I leave the answer to you. Next slide. Proverbs 7:10. Ìwé Òwe orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkẹwàá. And there met him a woman with attire of an harlot. Ṣùgbọ́n ó ní ẹ wò ó obìnrin yìí tó pàdé ó ní síkíyèsí obìnrin kan pàdé rẹ̀ ó wọ aṣọ panṣágà alárékérekè aya. Dressed as harlot. Ó múra bí panṣágà. From this statement, Nínú ọ̀rọ̀ yìí, it is possible ó ṣeé ṣe that one is not an harlot, kí ènìyàn má jẹ́ aṣẹ́wó but can put on dress of harlot. kó sì wọ aṣọ tó fi hàn sí When she onínàbì. walks or he walks Nígbà tí ó bá rìn ní orí pópó without talking, láì sọ̀rọ̀, what will be the message he or she is passing to others? What is calling him or her? ohun tí ó ń sọ fún àwọn ènìyàn? Is it truly an harlot? Ṣé onínàbì ni? Rárá o. But he has chosen to dress like one. Ṣùgbọ́n ó múra gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan nínú àwọn onínàbì. You remember the story of Ahab in 2 Kings? A rántí ọ̀rọ̀ Áhábù nínú ìwé ọba orí kejì. He dressed like king of Israel. Nígbà tí ó múra gẹ́gẹ́ bí ọba Ísírẹ́lì. You remember? A rántí. He was almost killed for dressing in another person's robe. Wọ́n fẹ́ pa nítorí pé ó ń wọṣọ Not until when nínú aṣọ ìlú náà. I'm not the person. Ọ̀ǹtì tó wá parọ́ pé òun kọ́. That way. And In Belu. other people have presented themselves as harlots, and people treated them like that, and they are gone for it. How many people can you mention? Ǹjẹ́ a lè mọ irú àwọn ènìyàn tí ó múra bí onínàbì tí àwọn ènìyàn tí wọ́n sì fi ìwé onínàbì lọ̀ wọ́n tó sì jẹ́ pé nípa eléyìí. I listen to document of people, and especially Christians, on Mo this. máa ń gbọ́ ìtàkùrọ̀sọ àwọn ènìyàn pàápàá Kìrìsìtẹ́nì lórí ọ̀rọ̀ yìí. A soldier, and I wear trousers. If I'm a copper, all this, were they actually traces or uniform? Ṣé aṣọ ni eléyìí ni àbí Aṣọ ẹgbẹ́jọdá. aṣọ ẹgbẹ́jọdá? When you dress in uniform, Nígbà tí o bá wọ aṣọ ẹgbẹ́jọdá, you are forced to wear it. a kàn ń pa fún ọ láti wọ̀ ni. That does not reflect your mind. Eléyìí kò fi ọkàn rẹ It hàn. doesn't reflect your choice of fashion.
Eléyìí kò fi hàn ìpinnu rẹ nípa ìsọ́ tàbí way of telling the world whom you are. kò sì lè sọ irú ẹ̀dá tí o jẹ́ fún àwọn. Because you align with others and you look like the same. Nígbà tí o bá wọ̀ ọ́, o ti jẹ́ ọ̀kan náà pẹ̀lú àwọn tẹ́jọ wọ̀ ọ́, ẹ sì jọ farahàn bákan náà. But when a person has the freedom of choice, Nígbà tí o bá ní ìpinnu the láti thing yàn, they select to announce, the thing they select to announce what is on their mind. ohun tí wọ́n yàn láti wọ̀ yìí ó ń polongo ohun tó wà ní ọkàn wọn. You remember Matthew chapter 15, verse 16 to 20? Tí a rántí ìwé Mátíù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún sí ogún. Matthew 22. Ìwé Mátíù orí Let's kẹẹ̀ẹ́dógún open Bible to ẹsẹ̀ ìkọkànlá sí kẹrìnlá. Mátíù 15. Matthew 15, 16 to 20. That whosoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught. But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adultery, fornication, theft, false witness, blasphemy. These are the things which defile a man, but to eat with unwashing hands defile not a man. Thank you very much. Ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀? People will say, it's because what I put on doesn't determine my mind, because God look at my heart. Àwọn máa ń sọ pé ohun tí mo wọ̀ kò sọ orí èlé tí mo jẹ́ torí pé ọkàn lọ́lọ́run wò. But this passage says, Ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ wúrà yìí sọ pé credited to Jesus Christ, tí Jésù Kristi sọ, that out of your mind ó ní láti inú ọkàn rẹ, proceeded whom you are. ó ní irú ènìyàn tí o jẹ́ ti wá. Nígbà tí o bá sọ̀rọ̀, Whether with your mouth open bóyá nípa lílẹ̀ ẹnu rẹ o, or by your dress, nípa ìmúra rẹ o, people know whom you are. àwọn ènìyàn mọ irú ènìyàn tí o They jẹ́. make conclusion and judgment about you. Àwọn ó sì fẹnu kò lórí irú ènìyàn tí o jẹ́. Next slide. I want to show you some slides, Mo fẹ́ fi kankan yìí. and I want to ask you questions. Mo sì fẹ́ béèrè àwọn béèrè sọ. Sorry, I love to do that, so that we come together. Who is this person? Tálẹ́ ní yìí. Adájọ́. How do you know he's an adájọ́? Next one. Who is this person? How does he look? A judge, a lawyer. This person? Oniwasu. Thank you very much. Then go on. Who is this? Huh? Huh? Okay. Go on. Who is this? Okay. Go on. Who is this? So because you are able to say, wait, go back. Inside you. When you see lawyer, you recognize lawyer. Nígbà tí o bá rí agbẹjọ́rò, ẹ dá mọ̀. When you see preacher, you recognize. Nígbà tí o bá rí oníwàásù, ẹ dá mọ̀. When you see judge, you recognize. Nígbà tí o bá rí onídàájọ́, ẹ dá mọ̀. See doctor, you Nígbà recognize. tí o bá rí onímọ̀ ìjìnlẹ̀, ẹ dá mọ̀. It's not going to be difficult. Kò ní jẹ́ ohun tó ń lani lóògùn. When you see a madman, Tá a bá rí wèrè, that's a madman. wèrè là ń wò yẹn o. Is it possible for a preacher to dress like this? Yóò rọrùn fún oníwàásù láti múra báyìí bí. If a preacher dress like this, we Nígbà tí wàásù. live in mistook for a madman. Bẹ́ẹ̀ ni, We live in mistook for madman. jẹ́ tó wàásù wa múra báyìí sáà tó lè ní. Dress like this. Títí ẹ̀ máa múra bẹ́ẹ̀ léyìí. Is recognized to be a madman? Ṣé a máa pè wèrè? You said so. Go on to the next slide. What about this? Are they mad? Are they not mad? Àwọn eléyìí ṣé nǹkan ti ń ṣe ọpọlọ wọn àbí nǹkan ò ṣe ọpọlọ wọn? Oh, this time will not tell me I have the right, I have the opportunity, I can put on dress, I can search. There is no Bible passage that says do not search. But here is it. Ṣùgbọ́n Kìrìsìtẹ́nì wa máa sọ pé òun ní agbára, òun ní ẹ̀tọ́ láti máa bóun ti wo. Òun lè gbé ṣòkòtò sí ojúgun tó bá wù òun, kò sí ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ kankan torí kò mọ̀ gbé ṣòkòtò sójúgun. Next slide. What says your dressing? Kí ni ìmúra rẹ tàbí ìwọṣọ rẹ? Kí ni sọ ọ̀rẹ́ ajọ́ àdébísí? Statement made by a fashion is intended. Statement made by a fashion is intended to be shocking or suggestive of rebellious. Should a holy people concerned about their influence
be a part of that? Nígbà tí ìmúra rẹ tí ó bá ń pànìyàn lẹ́rù tàbí tí ó ń fi hàn pé aláìgbọràn ni ọ́, ǹjẹ́ ó yẹ kí ènìyàn mímọ́ kí ó gbé eléyìí rò nípa àwo tí ó ní lórí àwọn ẹlòmíràn? Matthew 5:13 to Ìwé Mátíù orí 5 ẹsẹ̀ 13 sí 14. let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ó ní ẹ jẹ́ kí iṣẹ́ rere yín kí ó ti mọ̀ fún àwọn ènìyàn kí wọ́n lè fi ògo fún bàbá yín tí ń bẹ ní ọ̀run. Choice of you to dress the way you want to dress. Gẹ́gẹ́ ẹ̀tọ́ tí o ní láti múra bó ti wọ̀ ọ́. I ask you, Mo ń bi ọ́ léèrè. answer it honestly. Kí o sì dáhùn pẹ̀lú òtítọ́. Is it making your light to shine before men and give glory to God? Ǹjẹ́ ó ń jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kí ó tàn lójú àwọn ènìyàn tí wọ́n ti fi ògo fún Ọlọ́run? Ìbéèrè rẹ kọ́ dáhùn o. Does it glorify God? Tí ó fi ògo fún Ọlọ́run. If you dress that way, Ǹjẹ́ àwọn ènìyàn tó rí ọ tó múra bí eléyìí? God, Ṣé wọn ó fi ògo fún Ọlọ́run? or they are sorry that God created you? Àbí wọ́n ń sọ pé ó máa ṣe o tí Ọlọ́run dẹ eléyìí o? Think about it. Ẹ ronú sí eléyìí sì ṣòkù dídé. Corinthians chapter 9 verse 19 to 21. Ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 9 ẹsẹ̀ 19 sí 21. That made us to realize that as Christians we should be providing for honorable, another version says honest, honesty, not only in the sight of God but also in the sight of men. Ó ní ká máa sa ipá láti ṣe ohun tí ó lọ́lá, kìí ṣe níwájú Ọlọ́run nìkan pẹ̀lú níwájú àwọn ènìyàn pẹ̀lú. So my dressing, Ṣùgbọ́n ìmúra mi, I put on ohun tí mo wọ̀ as a godly man. gẹ́gẹ́ bí ìwà bí oníwà bí The Ọlọ́run. question I must ask, Ìbéèrè fún láti pèrè ni pé is it honorable ṣé eléyìí jẹ́ ó lọ́lá before God? níwájú Ọlọ́run? Is it honorable Ṣé ó lọ́lá before men? níwájú ènìyàn? 2 Corinthians chapter 8 Ìwé Kọ́ríńtì kejì orí 9 verse 20 to 21 also says, ẹsẹ̀ 20 sí 21 ó tún fi ẹnu lé eléyìí náà. brethren, Ará, if we take seriously the call to be holy tí a and bá righteous, ní pàtàkì pé kí a jẹ́ mímọ́ ká sì jẹ́ olódodo to influence all people around us, láti ran àwọn ènìyàn tó wà ní agbègbè wa we lọ́wọ́. will not in any way choose any dress that will affect any of our people or anyone that sees us negatively. We will. A ní múra ní ọ̀nà kankan èyí tí ó lè ṣì àwọn ènìyàn tó wà ní agbègbè wa lọ́nà. But do you know something? When you do that, Nígbà tí a bá ṣe léyìí, and tí a sọ pé that is me. èmi ò ní ayé mi èmi nìyẹn. Why? Kí ló kàn mí? You can't tell me what to do. I'm Ẹ lè máa sọ fún mi bí mo dàgbà dé ìrora tó ti ń wọ̀. putting up a rebellious spirit. Ẹ kàn ń gbé ìwà aláìgbọràn wọ̀ ni. Brother Victor will not say don't do that Èmi ò ní sọ pé kí n má ṣe bẹ́ẹ̀ o. because he will only stand where the Bible stands. Màá kàn sọ̀rọ̀ níbi And tí where bá the sọ̀ Bible ni. stands, dress modesty. Kí mo sọ pé múra níwọ̀n tí And wọ̀n you sí. will reply him Ẹ sì dá mi lóhùn. that modesty is relative. Mo jẹ́ pé ìmúra níwọ̀n tí wọ́n sì. And he Ó will ní mo ti agree jẹ́, ó ní ó sì gbà. that yes, is when the first man in Osun State dressed, I cannot dress like him because I don't have the same resources like him. Bẹ́ẹ̀ni, So his own moderation is quite different from my own. He will agree. bẹ́ẹ̀ni, mi ò lè múra bí gómìnà ó ṣe múra torí pé owó tó wà lásùnwọ̀n rẹ̀ ó ju owó tó wà ní àsùnwọ̀n ti tèmi lọ. So, but the question is made, Ṣùgbọ́n ìbéèrè náà sì tún ni pé do you think that God cares about appearance, ṣé ẹ rò pé Ọlọ́run or you think God just leave you? ó ní inú dùn sí ìmúra wa? Brethren, Kí à nípa ìmúra wa? cares about our appearances. Nítorí náà ará, Ọlọ́run ó ní inú sí ìmúra wa. Comment. Látinú májàmú láéláé, àmọ́ eléyìí. Kindly turn your attention to book of Genesis chapter 41 verse 14. Ẹ jẹ́ ká sì wá sí ìwé Jẹ́nẹ́sísì orí 39 ẹsẹ̀ 14. When Joseph was called by Pharaoh, Nígbà tí Fáráò tó pe Jósẹ́fù, see what Joseph did. ẹ wo ohun tí Jósẹ́fù ṣe. Took time Ó mú àkókò to make himself
good. láti jẹ́ pé òun farahàn dáradára. Himself presentable. Láti rí pé òun jẹ́ God kí òun ó jẹ́ nìjọba níwájú ọba. In the yard, Kò fi ọgbà ẹ̀wọ̀n sílẹ̀ like the way he was in that yard. bí ó ti wà nínú The ọgbà yìí. presence of Pharaoh, he didn't do that. Kò sí eré ìdára àti ara o, kó wá sọ́rọ̀ lọ́bẹ̀. Of us, Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, we be preparing meal in the kitchen, wọ́n á máa dáná ní kíchìnì. and you will be asked, as somebody is calling you from, okay, somebody is calling you at Okefia, and you will Okefia. jump inside your car, you jump inside Kobe, just like that. Ah, Bọ́ta Ah. kóló pé láti mọ̀ ọ́n ah. tó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. Go back to Genesis 14, 41 verse 41 verse 14. Stealing out of dungeon, And he shaved himself he shaved himself, and changed his raiment he changed his cloth, and came in unto Pharaoh. he himself presentable. Kún fún pé ara rẹ̀ jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ ọba. That is what we find from way back in Genesis. Ohun tí a rí nìyí láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ wá. So God wants your appearance and Ọlọ́run fẹ́ is interested in bí way you ìmúra rẹ̀. Ó ní ọkàn nípa dress. ìmúra rẹ̀. Some work. Ẹ jẹ́ ká bí ṣe iṣẹ́ kékeré kan. 1 Timothy chapter 2 verse 9 to 10. Ìwé Tímótíù kìíní. Okay, before we go there, let's Ká tó lọ quickly sílẹ̀. run down 3. Ẹ jẹ́ ká gbójú àwọn eléyìí. Cared about Adam and Eve. Doesn't he? Ǹjẹ́ Ọlọ́run ṣe This when God came to the ọgbà Édẹ́nì? he asked them, Gbogbo wọn léèrè. Adam, where are you? Níbo ni a wà Ádámù? Adam said, I heard your voice and I was afraid. Ó ní mo gbọ́ And I ohùn rẹ̀ hid ẹ̀rù sì myself. bà mí, mo sì fi ara mi Then pamọ́. God said, oh, have you ate the fruit I asked you not to eat? Ọlọ́run sì léèrè pé ṣé o ti jẹ nínú èso tí mo ní kí o mọ́ jẹ ni? Because God knew Lórúkọ Ọlọ́run mọ̀. that it is only when that fruit had been eaten Ọ̀pẹ nígbà tí ó bá ti jẹ èso that they will know, they will wọ́n have pé a sense of shame. wọ́n ó ní òye What ìtìjú. you think shame? Kí ló mú ìtìjú wá? It is sin. Ẹ̀ṣẹ̀. There is no sin. Nígbà tí wàá sí ẹ̀ṣẹ̀, There is no shame. kò ní sí ìtìjú. So sin brought shame. Ẹ̀ṣẹ̀ ó mú ìtìjú wá. And for that, Nítorí eléyìí, Adam and Eve Ádámù àti Éfà cut fig leaf wọ́n gé ewé ólífì. and they cover their genitals. Wọ́n sì fi eléyìí bo ojú ara wọn. But when God came, Nígbà tí Ọlọ́run dé, saw what they have done. lórí ohun tí wọ́n ṣe. Despite the fact that they have covered their genitals, Nítorí bó tẹ̀lé pé wọ́n ti fi ewé bo ojú ara wọn. still see them as being naked. Ọlọ́run sì mọ̀ pé wọ́n wà ní ìhòòhò. Then God gave them dress Ọlọ́run sì fún wọn ní aṣọ. made of skin. Èyí tí a ṣe láti ara awọ ẹran. And the dress God now gave to them, Aṣọ tí Ọlọ́run fún wọn. cover from here, Ó bo ọrùn wọn. cover their mid section, Ó sì bo ìlàjì ara wọn. and cover up to their nails. Ó sì bò dé ojúgo wọn. Then they were no longer naked. Lẹ́yìn eléyìí, wọn kò sì wà ní ìhòòhò mọ́. Genesis 2:21. Ìwé Jẹ́nẹ́sì orí kejì ẹsẹ̀ kọkànlélógún. When God appointed priests, Nígbà tí Aaron and Ọlọ́run others yan àwọn àlùfáà was Áárónì not àti kò. interested in their appearances, Ǹjẹ́ Ọlọ́run God tẹ̀ gave ní them ìsọ̀rí? specific and Ìwọ sọ wọn. perfect instruction on what to put on at what time and for what occasion. Àti pé irú aṣọ tí wọ́n ó wọ̀ ní ìgbà wo àti fún iṣẹ́ ìsìn wo. You can just go and read. Alilọ́kọ̀ eléyìí. Cannot appear before men of God to minister just anyhow. Àlùfáà ò kàn lè farahàn níwájú àwọn ènìyàn Ọlọ́run láti ṣe iṣẹ́ ìsìn. He must appear in a particular way. Ó gbọ́dọ̀ hàn ní ọ̀nà kan pàtó. Otherwise, he's going to die. Láì ṣe léyìí, yóò gba ìbúrújẹ lọ́wọ́ ẹbọra. Is God interested in dresses of all his creation? Yes. Tí Ọlọ́run ní ètò fún ìmúra gbogbo àwọn ẹ̀dá ọwọ́ rẹ̀. It is us to deny what he lost. Ó ní kí a sá fún ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ayé. Yet many state their clothing choices that they are pursuing them. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi hàn nínú ìfarahàn pé
wọ́n ń lé ìfẹ́kùfẹ́ ayé. My brother here Arákùnrin mi ní yìí Victor has Akande, lived his second home is Greece. ibi tí wọ́n tún gbé dáadáa ní orílẹ̀-èdè Greek. He knows more, and you are fortunate to have him to interpret today. A sì ní nínú pé wọ́n wà lára wọn lónìí fún ó lè ṣe ìpò fún wa. We are going to look at 3 Greek words. A ó máa wọ ọ̀rọ̀ Greek mẹ́ta nínú ẹsẹ̀ wúrà tí a fẹ́ kà The yìí. one stated modest Èyí tí a pè ní modesty, is from Cosmos, òun la pè láti ní ọ̀rọ̀ cosmos, which refer to things that are orderly, showing good behavior or respect. tó ń sọ nípa ohun tó wà ní déédéé, tó ń fi ìwà rere hàn, èyí tí a sì ń bọ ọlá fún. Something that you arrange. Ohun tí o tò Let's say, you put it in such a way that lédè ètò, everything is order. tí ohun gbogbo wà ní ètò. Propriety Ìtàkùn propriety, is from the Greek word adios. tí a mú ìrèjẹ́ Greek tí a pè ní eidos, Refers to having a sense of shame, pé o ní òye ìtìjú restfulness, or reverence. àti ìbọ̀wọ̀ fúnni. If someone has shame Tí ènìyàn bá ní ìtìjú as a woman, gẹ́gẹ́ bí obìnrin, will your neckline, ṣé ọrùn rẹ, ọrùn aṣọ, ọrùn aṣọ rẹ, will almost fall into the mid of your chest? ṣé yóò máa wà ní You have ìlàjì ìgbáyà rẹ tí o bá ní ìtìjú? Wọ́n bi wá léèrè ni o. I ask the question. Wọ́n sì fẹ́ ká dáhùn. I once was in a congregation. Mo wà ní inú agbègbè kan. After worship, they want to sweep and make the hall clean again. Lẹ́yìn ìsìn, wọ́n fẹ́ gbá gbọ̀ngàn ìjọsìn kí ibẹ̀ fún wà ní mímọ́. And they have put themselves into groups. Wọ́n ti yan ara wọn sí ìsọ̀rí ìsọ̀rí. Sister decided to wear such a dress. Ṣùgbọ́n arábìnrin tí à ń sọ yìí, ó wọ aṣọ kan That she need to bend down to sweep. tó ti wà pé òun ní láti bẹ̀rẹ̀ kí òun gbálẹ̀. She picked the broom. Ó As fún ọwọ́. it dropped in, Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ tí yóò fẹ́ wọn gbáṣọ. the tube of her came out. Wọ́n ní ìbẹ̀pẹ̀ méjèèjì, ó sì bọ́ síta. And people were just, that is shameful. Eléyìí jẹ́ ohun ìtìjú pátápátá. Ohun ìtìjú ni. Somebody will wear skirts. She cannot bend Èèyàn ó sì wọ skẹ́ẹ̀tì kò ní lè bẹ̀rẹ̀ láti mú nǹkan. What is talking about? Ohun tó sọ ní eléyìí jẹ́ ohun ìtìjú. Moderation. Ìwọ̀ntúnwọ̀nsì. Sophrosyne Sophrosyne. refers to sobriety, Ó ń jẹ́ ìwà having good sense, ó ní òye, soundness of mind, ọpọlọ tí ń ṣiṣẹ́. and display of Ó self-restraint. sì ń sọ pé ènìyàn ní ìkórè ní ìjánu. I ask you, Mo bí léèrè, if you are testing now, tí a bá ṣe ìgbéléwọ̀n fún ọ, no testing, Ogbeni, tó gbẹ bá ń gbẹyìn, will you go to Osun River there and just take some water? ṣé ẹ wà lọ sí It's not close by. odò Ọ̀ṣun tó súnmọ́ wa báyìí kó a sọ pé a fẹ́ lọ mú mi bẹ̀? Why don't you do that? Kí ló tẹ̀lé ṣe léyìí? Why do you restrain yourself from doing that? Kí ló dé tí ẹ kọ̀ láti lọ ṣe léyìí? That is sense. Sense one. Sense is Eléyìí shining. túmọ̀ sí pé ọpọlọ wa ó ń ṣiṣẹ́ bó ti tó àti bó ti So ṣe. when you see people Nígbà tí ẹ bá rẹ̀ tó múra, you see, dressing must be in such a way that you have sense. ó ní ìmúra wa gbọ́dọ̀ fi hàn wípé ọpọlọ yìí ń ṣiṣẹ́ bó ti tó àti bó ti yẹ. So the pictures I've shown earlier, Àwọn àwòrán tí a ti hàn ṣáájú, go back ẹ jẹ́ ká wà síbẹ̀. and show me which one depicts those 3 points we just raised. Èwo ni ó fi hàn àwọn ìgbéléwọ̀n mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí a sọ nípa ẹ̀ rí? No, go. The one that has so many of them on its slide. Yes. Look at this Èwo ni one. ó fi ìgbéléwọ̀n yìí hàn? Which one perfectly fits what you read in 1 Timothy chapter 2? Èwo ni ó fi hàn gbangba ohun tí a kà ní Tímótíù kìíní This is orí now. kejì?
7 ashes. Eléyìí kẹ̀ kò ní kankan tí ẹ lójú ṣe pé ó ní tìjú. What about that one? What about that one? Rárá, Aha. Go to the men. ẹ jẹ́ ká lọ sí àwọn ọkùnrin. Can you see? Which one can you say perfectly depicts what you are reading in 1 Timothy chapter 2? Èwo verse- la lè sọ pé ó ń ṣe àpéjúwe tí a kà nínú ìwé Tímótì kejì orí keje ẹsẹ̀ kẹsàn-án àti ìkẹwàá. Go back, please. Titus chapter 2, 11 to Ìwé Títù orí ìkejì Teach us. ẹsẹ̀ ìkọkànlá sí ìkejìlá. that we must not follow worldly lust. Ó ń fi yé wa pé kí a má tẹ̀lé ìfẹ́kùfì ayé. Let's go to the next area of concentration. Ẹ ká lọ sí ibòmíì. What of hairstyles? Èwo nípa gígẹrun kọ́? What I said on 1 Timothy chapter 2, verse 9 to 11 says this all. Èyí tí a sọ nípa Tímótì kìíní orí keje. Next slide, my brother. Ó sọ pé eléyìí. Can you say? Lọ́jà Adékúnlé Adésínà, wọ́n ní sí ẹ ti rí i. Ogbe eri àkùkọ. Can you see that one? Can you see this one? All right. These are passions. But 1 Corinthians 11 verse 14 says, Ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá wípé do not even the nature teaches you that. ǹjẹ́ ìṣẹ̀dá gan ò kọ ní eléyìí. Shame Ìtìjú for men to have long. ó jẹun ètùtù fún àwọn akọkùnrin láti ní irun gígùn. That means you must keep your hair short. Tó As mọ̀ men. pé o ní láti jẹ́ kí irun rẹ kó wà ní kúkúrú. Next gẹ́gẹ́ bí slide. ọkùnrin. Think about what happened with Jesus Christ. Ẹ jẹ́ ká gbèrò wo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí Jésù. Almost the same like every other Jew. Jésù Kristì ń farahàn bákan náà gẹ́gẹ́ bí àwọn Júù ẹgbẹ́ rẹ̀. Time. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ God passed through them. We Yes. cannot see that it's Jésù one. ti kọjá láàrin wọn láì mọ̀ pé àwọn mọ̀ pé òun ni. You can see that in Luke chapter 4, verse 30, John 8, verse 59. John A lè rí àwọn eléyìí inú àwọn ẹsẹ̀ wúrà àti akọ̀wé. God had put on that kind of a painting on Tí his head. Jésù Will Kristì it bá be wá, difficult for him to tí be Jésù bá kẹ pọ́ǹkì àbó kẹ táìsìn, ṣé yóò jẹ ohun ìnira fún àwọn èèyàn láti dá mọ̀ sí? wọ́n ti dànù kí àwọn ti mú? Bẹ́ẹ̀ ni. Okay. Now, the scar had to be employed to signal to identify him when he was betraying. Wọ́n ní láti mọ̀ pa Judas Iscariot láti fi hàn fún wọn kí wọ́n tó lè mú. If Christ had long hair, Tí Jésù bá ní irun gígùn, if he had painted special tí painted ó hair, bá ti kun irun rẹ̀ ní àwọ̀ ewé, he had a braided hair. tó bá ti di irun rẹ̀ bíi ti Ṣàngó, He had that special kind to say, this is Jesus. tó bá ti ṣe irun rẹ̀ ní ọ̀nà tó fi mọ̀ pé Jésù Kristì rèé o. He would have stood out in any crowd. Wọ́n ti dàmọ̀ láàrin èrò. That one picture I showed you the other time. Ìfọ̀nfẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. If the person should stay, if his person should come inside here, Tí ẹnìyàn náà bá wọnú bíbẹ̀ yìí. not to be announced before people will say, I did it. Ààfin ò ní introduction láàrin You are ọjà tó saying mọ̀ pé it. ààfin ni. He cut his hair in the way that his father and he had designed men to cut their hair and how short. Gé irun rẹ̀ ní ọ̀nà tí bàbá rẹ̀ àti Ọlọ́run ti fètò sílẹ̀ láti máa gé irun ní kúkúrú. Next slide. Next slide. Go on. You can see. Easily you can identify them. Go on. Can a man wear jewelries or tattoo his body? Ǹjẹ́ arákùnrin lè wọ yẹríngì tàbí kó ya àwòrán sí ara rẹ̀ tí àwọn èèyàn ń pè ní tattoo? Go on. Hey, hold on, madam. What is jewelry? Kí ni ẹ̀ṣọ́? Jewelry includes earrings, Ẹ̀ṣọ́, ìta àfi sétí, necklace, ìta àfi sọ́rùn, ring, ìta àfi sí ọwọ́, wristwatch, aago, ankle, ìta àfi sí ọrùn ẹsẹ̀, fingernails ring, ìta àfi sí ọmọ ìka ẹsẹ̀,
nose ring, èyí tá à ń fi ń kọ imú, tongue ring, èyí tá à ń fi sí ahọ́n, navel ring. èyí tá à ń fi sí ìdodo Bradewusi. Owó lẹ́lò. So there are many. Nítorí náà wọ́n pọ̀. Next slide now. Look at this person. Ẹ wo arákùnrin yìí. I deliberately blocked the face. Ó mọ̀ọ́mọ̀ dá aṣọ bò lójú ni. I didn't want to be Etidama. You can see those strings. A lè wo òrùka ọwọ́ rẹ̀ wọ̀nyí. Say, and say. Ẹ wò ó. Look at most kings. Nígbà tí ẹ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọba, They have their jewelries they use. wọ́n ní àwọn ẹ̀ṣọ́ wọn tán máa ń lò. They have ilẹ̀kẹ̀, beads. Wọ́n ní ìlẹ̀kẹ̀. They have akon. Wọ́n ní tí wọ́n ń pè ní àkún. They have their golden chains and others. Wọ́n ní góòlù náà tí wọ́n ń lò. Apart from these modern self-imposed kings that now use earring, no Oba in Yoruba land use earring. Kò sí ọba kankan nílẹ̀ Yorùbá tí ń lo yẹtí o, tí ẹ bá ṣe àwọn ọba àtọ̀rìnwá táà nínú ìsìn. But what's the problem with the use of jewelries? Wọ́n kí ni wàhálà tàbí ohun tó burú tó wà nínú lílo ẹ̀ṣọ́? It's one form of fashion Ó jẹ́ ọ̀nà kan tá à ń gbà múra to show the world how wealthy you are. láti fi hàn ayé bí owó ṣe wà nínú àpò wọn wá sí. It boils down to pride. Ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbéraga. And that was the reason why in 1 Peter chapter 3, Ìdí rèé nínú ìwé Pétérù kìíní orí ìkẹta. Spirit told women Ìwé máa ń sọ fún àwọn obìnrin pé that let not your adornment ó ní ẹ má jẹ́ kí ìmúra yín be of merely external, kó má jẹ́ ti òde nìkan, braiding the hair. ti irun dídì. That braiding the hair is when they braid hair, they intertwine it with gold, with jewelries. Nígbà tí wọ́n bá ti run, wọ́n ó fi góòlù sí láàrin, wúrà sí láàrin. To show, Láti hàn to flaunt their wealth. láti jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ̀ wọ́n ti lọ́lá sí. They can spend a lot of hours, even days, to do this. Wọ́n ó sì lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò àti ìgbà láti ṣe eléyìí. Wearing gold jewelries Àti wúrà lílò or putting on tàbí aṣọ wíwọ̀. the hidden person of Ṣùgbọ́n kí ó heart jẹ́ ti ẹni tí ó farasin ní ọkàn. with the imperishable quality of a gentle, quiet spirit. Ní ọ̀ṣọ́ àìdíbàjẹ́ ti ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ àti ẹ̀mí tútù. Which is precious in the sight of God. Èyí tí í ṣe iyebíye níwájú Ọlọ́run. Brothers, Arákùnrin, sisters, arábìnrin, modesty, moderation is what is the key for Christian. ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ní ohun tí ó yẹ fún Kìrìsìtẹ́nì. And anything that called attention Ohunkóhun tó bá ti ń fà kí àwọn ènìyàn kan máa dojú sọ ènìyàn, you have crossed the line. ó ti rékọjá ìlànà. You have done what? Crossed the line. Ó ti rékọjá ìlànà. Next one. Should Christian get a tattoo? Ǹjẹ́ ó tọ́ fún arábìnrin Àkàndé láti fi nǹkan kọ Victor sí ara rẹ̀? This person now has written, only God can judge me. Eléyìí ti kọ sí ara rẹ̀ pé Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe ìdájọ́ mi. Some people even draw supposed picture of Jesus Christ on their body as tattoo. Àwọn mìíràn tilẹ̀ ya àwòrán Kristi sí ara wọn tàbí kí wọ́n ya orí ọkọ wọn sí ọra wọn. Let me tell you something. Ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín. Tàtú yìí àwòrán yìí Has implication. ó ní àbáyọrí sí. There is a largest prison in the world. Ó ní ọgbà ẹ̀wọ̀n kan tí ó tóbi jù ní ayé. You know the prison. Ta ló mọ ọgbà ẹ̀wọ̀n náà?
is called Sikon. À ń pè ní Síkàn. Next slide. The largest prison in the world by capacity is the Center for Confinement of Terrorism. Ó níbẹ̀ ni wọ́n ń kó àwọn agbésùmọ̀mí sí. It's known as Sikon. À ń pè ní Síkọ̀t. In Tekoluka, Ó wà ní ìlú tí a dárúkọ yìí. in El Salvador. Designed to hold 40,000 inmates. Tí wọ́n kọ pé yóò gba 1,040 It was àwọn opened ènìyàn. in 2023. Ní ọdún tí a dákọ̀ ni wọ́n sí. This mega prison features 80 to 100 prisoners per cell. Ó ń gba àwọn ènìyàn bíi 100 sí 100 nínú yàrá kan. With inmates only allowed 30 minutes of their daily exercise, primarily targeting gang members. Tí a máa ń fún ọ ní oore ọ̀fẹ́ láti lè ṣe ìdárayá fún 30 ìṣẹ́jú péré. Tattoo on your body. Ìyá àwòrán sí ara rẹ yìí. If you travel to that country, Tí ẹ bá lọ sí orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ yìí. you may be arrested and put in that jail. Ṣùgbọ́n wọ́n lè mú ọ kó fi ọ sínú ẹ̀wọ̀n ọgbà ẹ̀wọ̀n yìí. Some of us who study international relations understand what I'm talking about. Ó kà nípa ìmọ̀ nípa ìbáṣepọ̀ orílẹ̀-èdè sí orílẹ̀-èdè. What you in that prison, Nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n yìí, there is a terrible gang. àwọn ẹgbẹ́ kan wà ní burúkú kan wà níbẹ̀. Their own sign Wọ́n ní àmì tiwọn that they use to tattoo their body. tí wọ́n máa ń fi kọ̀ọ̀kan sára wọn. When they see themselves, Nígbà tí wọ́n bá ti ríra wọn, they recognize themselves wọ́n dá ara wọn mọ̀. because of that sign. Nípa àmì yìí, They know wọ́n sì mọ̀ who is Oga among them who ìta ni ọ̀gá láàrin wọn. because Nítorí pé what they put on nítorí pé tí wọ́n ń wọ̀, is a signal of how many people they have killed. ó ní àmì tó fi hàn iye ènìyàn tí wọ́n ti pa. Do you understand? But you may Ìwọ only God can judge me. ìwọ kàn lè máa rí To them, ṣùgbọ́n sí wọn, they understood the message. ó ní ìtumọ̀. And the government that is arresting them, Tí ìjọba tí understood. ó sì mú wọn, But ó ní you don't understand. ṣùgbọ́n ò mọ̀ Because only God can judge me. Well, And you come to that place, so forget it. We will Ọlọ́run not see kan ló you lè ṣe again. ìjọ mi. We will not just see you again. Àwọn kan nílé ọmọ ní tó bá lórí Because báyìí. they must have arrested you and put you in that jail. Wọ́n lè ti mú ọ. Take care. That picture, it is unfortunate. Can you see? Can you see? That is that prison. Ǹjẹ́ rí ọgbà ẹ̀wọ̀n yìí? Go again. This is taken from BBC. Can you see them? None of them is without tattoo. Kò sí kankan náà tí ò sí tàtú lára rẹ̀. Go again. Leviticus 9. Nínú ìwé Lẹ́fítíkù orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n. That passage prohibits tattoo on. Ẹsẹ̀ wúrà yìí ó lòdì sí kíkọ kan sára ẹni. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí kẹwàá ẹsẹ̀ 1 kọkàndínlọ́gbọ̀n Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. àti orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún sí ogún. Guides Christians Ó ń ṣe ìtọ́nà fún Kìrìsìtẹ́nì. of principle of wisdom, motivation, and glorifying God with their body. Ó ń sọ fún wọn láti máa fi ọgbọ́n àti òye fi ògo fún Ọlọ́run wọn nípa ìmúra wọn àti ara wọn. Lónìí yìí, Are now accepting tattoo. àwọn ènìyàn ń jẹ́ mú tàtú yìí láti jẹ́ ohun ìtẹ́wọ́gbà. But may I tell you, brethren, Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ fún ara o. tattoo can limit your chance of getting good and other employment. Tàtú yìí ó lè gbé jẹ́ agbẹ́nàjẹ jẹ fún yín pé láti rí iṣẹ́ gidi. The best is if you have tattoo on your body, let it be where it is not seen by. Tí o bá ní tàtú lára rẹ, láti jẹ́ kó jẹ́ ohun tí àwọn èèyàn kò lè fi ojú rí. And if you have put tattoo where people can see, Tí o bá ti tàtú síbi tẹ̀yìn lè rí. it's permanent. You can't remove Nítorí it. pé ẹ lè parẹ́ fún And you bẹ́ẹ̀. have repented now. O sì ronú pọ̀ àdá ní You ìsìn. are now Christian. O sì di Kìrìsìtẹ́nì. Are we going to ask you to cut off your hair? Sáwà ní kó o gé ọwọ́ rẹ dànù tó On the back of your neck? Are we not going to take it off your neck? Sáà ní pé kó o gé ọrùn rẹ ni. No. Rárá o. We will only encourage you Àákàn máa gbà nímọ̀ràn náà ni to change your dressing. láti yí ìmúra yín padà. And that dressing will be like masquerade Aṣọ yóò wá dàbí ti egógó that will cover where tattoo are. tí yóò sì bobi tí tàtú yìí wà. You don't need to call attention to yourself O nílò láti máa pe àwọn èèyàn láti máa wọ̀ ọ́ because of the tattoo you have on you. nípa tàtú tí o kọ sí ara rẹ. Should people
notice me for anything in the world, Ǹjẹ́ àwọn èèyàn láti mọ̀ fún nǹkan nínú ayé let it be because of Christ. jẹ́ kí ó jẹ́ Kristi. When you are coming, Nígbà tó bá ń bọ̀. you say, ọ̀gbẹ́ni oníwàásù yẹn ti ń bọ̀. Let them know that ọ̀gbẹ́ni oníwàásù ti ń bọ̀. Oh, don't let them say, that rascal is coming. Jáwé wọ́n sọ pé ọ̀gbẹ́ni jákujàku ti ń bọ̀. Don't let them say that womanizer is coming. Wọ́n sọ pé balógun lẹ́yìn obìnrin ti ń bọ̀. Don't let them say that useless girl is coming. Wọ́n sọ pé ọmọ tí ò ní lógo yẹn ti ń bọ̀. Carry yourself Ẹ gbé ara yín in a way that is respectable. ní ọ̀nà tó mú ọlá àti ọ̀wọ̀ dání. Is my dressing capable of affecting others negatively? Ǹjẹ́ ìmúra mi ó lè ṣe àkóbá fún àwọn ẹlòmíràn bí? Then am I not free if other people stumble because of me? Ǹjẹ́ mo ní òmìnira tí àwọn ènìyàn míì bá kọsẹ̀ nítorí mi? I just call your attention to 2 Samuel 11 and chapter 12. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Sámúẹ́lì kejì orí 11 ẹsẹ̀ 12. Báṣẹ́bà Was just taking a bath separately without calling attention to herself. òun kàn ń ṣe tiẹ̀ ni o láì tiẹ̀ sọ pé kẹ́nikẹ́ni wo òun. But what happened? Ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀? What happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? King Ọba David, Dáfídì overboard, ó lọ sí orí òkè. so intentional to look at her. Kìí ṣe pé ó torí rẹ̀ lọ sórí òkè láti wò ó. But you know the kind of eye we have. Ẹ sì mọ ojú tá a ní. And women. Àti àwọn obìnrin. Men. Obìnrin o. Okay, sisters. Arábìnrin. Ẹ dá mi lóhùn. Problem of men, may I tell you, Kí ni ìṣòro àwọn ọkùnrin? is our eyes. Ojú wa ni. Men know your own problem too. Àwọn ọkùnrin sì mọ ìṣòro tí náà bákan náà. Your own problem is touching. When we Ìṣòro touch náà you. ni láti fọwọ́ kàn. Either physically or emotionally. When we Bóyá connect nípa with ọwọ́ ni you, o. Tàbí nípa ìmọ̀lára. that is what you know. Ohun tí ẹ̀yin mọ̀ rèé. What we know is what we see. Ohun táwa bá rí. Even when shit is made fashionable, we are in trouble. Nígbà tí ìgbẹ́ gan tí a bá wọṣọ fún àwọn ọkùnrin gan tó wà níṣòro. So help us Ẹ ràn wá lọ́wọ́ o. by not letting our eye take us to hell. Láti má jẹ́ kí ojú wa kó rán wa lọ sí ọ̀run àpáàdì. Sheba Báṣẹ́bà was inside our bedroom, ó wà ní gbọ̀ngàn ìmúra rẹ̀. but that bedroom was open bedroom. Ṣùgbọ́n èyí tí ò ní fèrèsé. David was just passing on the roof of his own Wọ́n building kàn ń kọjá lọ ní orí ilé rẹ̀ ni. and saw how beautiful that woman was. Ló bá rí bí ó ti lẹ́wà sí. You don't expect a woman to bath with her dress on, Obìnrin kó máa wọ̀ pẹ̀lú aṣọ lára rẹ̀. and you may want to say, ìwòkuwò wo ni ọba wò débẹ̀? A ṣe wò pé Kò lè ní tí àkómọ́ lọ tiẹ̀ èwo ni ọba ń wá káàkiri ibi kó tiẹ̀ sọ. Sorry, you can say that because you are not a man. Ẹ kàn lè máa ṣe nítorí pé ìṣọkùnrin. Should you be a man, Kálọ̀jọ́kùnrin ni. you will know the problem David had Àbámọ̀ rúùsù tí Dáfídì ní. eventually. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn eléyìí, He called for Bathsheba. ó ránṣẹ́ pé Báṣẹ́bà. You know the rest story. A sì mọ ohun tó parí fíìmù náà. Who caused the problem? Ta ló fa wàhálà yìí? I know the answer will be from men, they will say Bathsheba. Mo mọ̀ pé àwọn ọkùnrin sọ From Báṣẹ́bà. men, they will say King David. Àwọn obìnrin sọ pé Dáfídì ni. But who is suffered? Ta ni ó jìyà? Ta ló jà náà méjèèjì? Who among the two? Ta ni ó jà náà méjèèjì? So you can see. Ṣùgbọ́n a lè rí i. Was not crucified by God. Báṣẹ́bà má gbélébù ní pẹ̀lú má She gbélébù. was taken about jejely. Because Abi? he was taking about But jejely. she suffered Ṣùgbọ́n ó jìyà for not crying out. nípa mọ́ pariwo jáde. Because if she had cried out Tó gbogbo tó wá pariwo jáde and had made king not to do what he did, tí yóò sì tẹ́kọ́ bá ṣe tí ọba ṣe. she won't lose her dear husband. Kò ní pàdánù ọkọ rẹ̀. She won't lose her pet son. Kò ní pàdánù ọmọ rẹ̀ àkọ́kọ́. She lost people who are dear to her. Ó pàdánù àwọn méjì tí wọ́n ṣe pàtàkì lọ́kàn rẹ̀. All because of what?
Nítorí kíni? She was not sensitive enough Nítorí pé kò ní ìfaradò to know that my house is closer to King's palace. láti máa ń mọ̀ pé ilé òun tó súnmọ́ ilé ọba. That the bedroom is open heaven. Láti máa mọ̀ pé yàrá ìwẹ̀ òun kò ní fèrèsé. Understand? God didn't crucify him, I said so. Ọlọ́run ò ka kankan sí lọ́rùn. Likewise, you. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ náà When you want to urinate, bá fẹ́ tọ̀. God didn't say this is where you must urinate. Ọlọ́run ò sọ pé And God says so. You are in Ojaba now. tí wọ́n wà ní ọjọ́ And you are pressed. òdọ́ sì ń gbọ̀n. I know that happening. Who sees me? Who knows me? Ta ló rí mi? Ta ló mọ̀ mí? Yeah. No. That is not correct. Eléyìí ò tọ́. It's not correct. Eléyìí ò tọ́. To make the matter worse, you put on crosses. Ó tún wá wọ Crosses. ṣòkòtò. And you are saying, Shebi ko matter. Wọ́n kò má dà. Nobody sees me. Ṣé tó rí mi? Nobody knows about Kò me. tọ́ mọ̀, kò tọ́ mọ̀. Can happen. Ọmọ tó lè ṣẹlẹ̀. You can put yourself into unimaginable danger. O lè fira rẹ sínú ìṣòro tí o tiẹ̀ lérò. Hey, don't say that you skate through. You are not like Bathsheba. Aká sọ pé ìwò dàbí bá ṣe. Your experience is quite different from Bathsheba. Ìrí rẹ kọjá eléyìí. What did Jesus Christ said in Matthew chapter 5? Kí ni Jésù sọ nínú ìwé Mátíù orí kẹ? The woman, Nígbà tí ọkùnrin whom he has ó ti ṣe panṣágà lọ́kàn rẹ̀. with her already. Ó ti Will panṣágà the pẹ̀lú rẹ̀. person get to heaven in that state? Ǹjẹ́ eléyìí yóò bí ìjọba So, ọ̀run? brothers, take care of your eyes. Arákùnrin, Yes. ẹ ṣàkóso ojú yín. How many people have gone to hell ahead of you because of your dressing? Àyìn arábìnrin, àwọn mélòó ló ti lọ ọ̀run àpáàdì ṣáájú nítorí ìmúra yín? Or are you thinking that you are going to be spared? Ǹjẹ́ ẹ rò pé ẹ lè yọbọ nínú eléyìí bí? Let's see comparison of worldly and godly passion. Ẹ já ṣe ìgbéyẹ̀wò láàrin ìmúra ti ayé. I will just run through because the Hello. time is running fast. One, primary purpose of worldly dress Ohun tí ó máa ń wà nínú ọkàn àwọn ènìyàn tó múra nímọ̀ràn ti ayé. is about self-glorification, Ó ní ìgbéra ẹni ga attracting attention to oneself. láti máa mú kí àwọn ènìyàn kó máa wí. Christian, Wọ́n wà gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì. what should be your primary motive of dressing? Kí ni yóò jẹun àkọ́kọ́ tí ó ń ṣàtọ́nà ìmúra rẹ? First Corinthians chapter 10 verse 31 says, Ìwé you must do Kọ́ríńtì not glorify. ẹ̀sẹ̀ kọkànlá ó ní ká ṣe eléyìí láti gbé Ọlọ́run ga. What is your core focus? Kí ni àfojúsùn rẹ? For worldly passion, Fún ìmúra ti àwọn èèyàn nínú ayé. it is outward appearance. Ti òde ìmúra ti òde most of ní òde ni wọ́n ti wọ́n. For godly passion, Ṣùgbọ́n fún ènìyàn Ọlọ́run, it is inner character. ó ní ìwà ti inú. Out of abundance of heart. Ó ní ipò tí When ọ̀sán wà. when you dress, we can say this is what is in your mind. Nígbà tí a bá lọ bó tí wọ́n á lè sọ pé n tó wà lọ́kàn rẹ̀ rè. Ẹ̀yin arákùnrin, Guiding standard. ohun tí ó ń ṣe ìtọ́nà fún ìmúra Passion is ever changing. tí ìmúra ti ayé ó yí padà nígbà gbogbo. But biblical passion, scriptural passion is unchanging. It's Ṣùgbọ́n tí tẹ́lẹ̀ mímọ́ kò yí padà rárá. be in the middle. Ẹ wà láàrin akẹ́kọ̀ọ́ méjì. Right extreme. No. A gbọ́dọ̀ jẹ́ èèyàn tí ó lọ sí igun tí ó jìnnà jù yálà lọ́tún tàbí lósì. Next one. The view of the body. Ìwọ ara Godly version. àwọn tí ó wà nínú ayé They see body as a tool for self-promotion. wọ́n rí àgọ́ ara wọn bí ohun tí wọ́n fi ń ṣe Do you ìgbóná ara wọn. hear word like this? Ah, ṣe ti rọ ọmọ bó ṣe dùn tó. Àbí ẹ bá yẹ aṣọ ti wọ́ ẹ̀rọ mọ́lẹ̀ ẹ̀rọ ṣe lẹ́kọ̀ọ́. So do you hear something like that? Tí a máa ń gbọ́dọ̀ kan báyìí. That is what view of the body glorification. Dáhùn tí à ń sọ nípa fífi ògo fún ara ẹni lélẹ́yìí. But your body is the temple of God. Ṣùgbọ́n àgbọ̀ ẹ̀yin jẹ́ tẹ́pìlì Ọlọ́run. Is where God lives. Ibi tí Ọlọ́run ń gbé lélẹ́yìí. Modesty is the key. Ìwọ̀ntúnwọ̀nsì Dressing.
ni ohun tí a ní láti máa múlò nínú First Timothy ìfarahàn wa. verse 9. Ìwé wúrà Tímótì kìíní orí kejì ẹsẹ̀ 9. But under worldly version, Ṣùgbọ́n ní abẹ́ ìtìmọ̀ra ti ayé kò ìfojúsùn wọn. it's often to reveal much as possible of blunt wealth or status. Ó máa ń dá lórí láti máa fi ara wọn hàn irú ipò tí wọ́n wà àti àyè tí wọ́n wà lọ́kàn lè jẹ́ nìtọ́wọ́gbà. On others. Kí ni nípa òlélẹ́ yìí ní lórí àwọn ènìyàn? Version. Fún àwọn ìmúra ti ayé. Of others can intentionally or unintentionally provoke envy, lust, pride, unhealthy comparison in others. Ṣùgbọ́n eléyìí lè mú kí wọ́n máa ní ọkàn ìgbéraga, ìfẹ́kùfẹ́ àti ìwà ìníwà bí Ọlọ́run nínú wọn. Láti figagbága. But in your own case, ṣùgbọ́n nígbà tí wà ó gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. To build up and not to be a stumbling block. A ní láti jẹ́ ẹni tí ó ń gbèrò, a gbọ́dọ̀ jẹ́ òkúta ìdìbò ìdí ìtọ̀sẹ̀. The effect of one spotting as on the tí a sọ tí a wọ̀ tí ó ní ipa tí ó ń kó nínú ìwà àti ìgbésí ayé àwọn ènìyàn. It's that sort of identity. Èyí a tún sọ náà ni pé ó ń fi hàn irú ẹ̀dá tí a jẹ́ àbẹ̀rẹ̀ tí a jẹ́. Sort of identity under worldly version has to do with identity is found in the brand, style, admiration received from others. Ó ní í ṣe pẹ̀lú irú bí a ti múra àti ìyẹ́nisí àti irú orúkọ tí a wọ̀. But for godly version, ṣùgbọ́n nínú ayé nínú àwọn ẹni ẹ̀sìn Ọlọ́run. It's found in being child of God, loved and accepted by Him. Ohun tí a fẹ́ ni pé kí a fa hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Kristi, ọmọ Ọlọ́run, kí a sì jẹ́ nìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Godly version. Lábẹ́ tìmúra tinú ayé. Relationship with money. Ó ní í ṣe pẹ̀lú bí ènìyàn bó ti lówó sí. It's materialism. Ìfẹ́ nǹkan tí ayé yìí sí. Full of wastefulness. Tí ó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ṣòfò. And they are on heavy obsession. Tí ó sì mú kí ènìyàn kó máa lépa tí kò ní ìtumọ̀. Last year fashion is no longer in vogue today. Ìmúra bí a ti máa ní ohun tó kọjá kò jẹ́ ohun tí àwọn èèyàn ti mú tó ní. So dressing is no longer in vogue today. Bí 20 ọdún sẹ́yìn bí a ti múra kò ní ìtọ́gbà lónìí mọ́. But that of godly version. Ṣùgbọ́n ní tìmọ̀ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lábẹ́ Ọlọ́run. Stewardship. Ó ń gbéni ló láti máa jẹ́ contentment. Ẹni tí ó dára. Ìdítẹ̀lọ́rùn. Of generosity. Àti ìfifúnni lọ́pọ̀lọpọ̀. And the utmost outcome. Tí ìbáyàjẹ̀rẹ̀ sì jẹ́. Worldly version leads to pride. Ìmúra ayé ohun emptiness. Mú ènìyàn lọ sínú ìgbéraga, asán, insecurity, àìní ìtẹ́lọ́rùn. And a constant unsatisfied craving for more. Àti pé ó máa ń mú ọkàn yẹn bèrè fún ìmíràn ní ìgbà gbogbo. But for godly version. Ṣùgbọ́n fún ti ìwà bí Ọlọ́run. It leads to humility. Ó múni lọ sínú ìwà ìrẹ̀lẹ̀. Peace. Àlàáfíà. Contentment. Ìnítẹ̀lọ́rùn. And beauty that does not fade. Àti ẹwà tí kì í dìbàjẹ́. It looks and eternal values. Ó ń wo ohun tí ó ń ṣe ti ayérayé. And deepening relationship with God. Àti ní ìbáṣepọ̀ tó jinlẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Concluding this part. Nígbà tí a ń fi ẹnu ẹsẹ̀ yìí jóná. Worldly version is full of sensuality. Ìmúra tí ayé ó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwà ìbàjẹ́. While Christian version is godly. Nígbà tí ti Ọlọ́run tí ó kún fún ìwà bí Ọlọ́run. Is full. Worldly version is of carnality. Ti ayé ó wà fún ti ara lásán. While Christian version is spiritual. Ti Kìrìsìtẹ́nì sì jẹ́ ti ẹ̀mí. Worldly version is to oppress. Ti ayé ó máa ń mú kí àwọn ènìyàn kan ní. But that of Christianity is to encourage. But ti Kìrìsìtẹ́nì ó ń gbéni ró. Worldly version is full of vanity. Ti ayé ó jẹ́ asán. But that of Christianity is valued. But ti ọmọ Ọlọ́run ó níye lórí lọ́pọ̀lọpọ̀. Your choices of dress, of hairstyle, of necklace, of ring, of whatever has consequences. Bí a bá tìyàn láti máa múra ra tí a fẹ́ wọ̀, irú tí a fẹ́ gẹ̀, irú ẹ̀ṣọ́ tí a fẹ́ lò, ó ní àbáyọrí o. You remember the story of
Àrántí ìtàn Sámsónì àti Dẹ̀lílà. Chapter 16. Ìwé Jọ́ọ̀jì ìwé àwọn adájọ́. You remember the story of Solomon, Àrántí ọ̀rọ̀ Sólómọ́nì who married so many wives. tó fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó. So, dear visitors, Nítorí náà, ẹ̀yin arákùnrin àti arábìnrin, ẹ̀yin ọ̀rẹ́ àti àlejò, engage yourself in spiritual compromise. ẹ má ṣe jẹ́ kí a fi ààyè gba àgàbàgebè nínú ìwà ìrìnàjò Make fún wa. a choice about your Ẹ jẹ́ kí a ronú jinlẹ̀ kí a tó fi àfisàfẹ́ ọ̀sọ́rùn. hairstyle, Irú irun tí a fẹ́ gẹ̀, about your jewelries, irú ẹ̀ṣọ́ tí a fẹ́ wọ̀, others. àti àwọn kan mìíràn. Let the scriptural principle guide you. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó máa ṣe àkóso. Are you being influenced, brothers, sisters, by the word? Ǹjẹ́ ayé ni ó ń ṣe atọ́nà wa By your nínú bí a ti conscience? múra ọkàn wa? Make up your mind to follow God. Àbí tí a ti ṣe ìpinnu ọkàn láti tẹ̀lé Ọlọ́run? God has taught us what to know. Ọlọ́run ti kọ́ wa ní ohun tí ó yẹ kí a mọ̀. 2 Peter chapter 1 verse 3. Ìwé Pétérù kìíní orí kejì ẹsẹ̀ kẹta. From the God comes wisdom. Láti inú Ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ti ń wá. Proverbs chapter 1 verse 7. Ìwé òwe orí kìíní ẹsẹ̀ keje. Brothers, sisters, Arákùnrin àti arábìnrin, friends and visitors, ọ̀rẹ́ àti àlejò, our dear listeners, àti àwọn tí ó ń gbọ́ wa. we encourage you to show your wisdom by doing what Bible says. A fẹ́ kí ẹ fi ara yín gẹ́gẹ́ bí ọlọ́gbọ́n láti máa ṣe ohun tí ìwé máa ń sọ. Honest with yourself. Ẹ jẹ́ olóòótọ́ sí ara yín. Statement are you making Kí ni ohun tí ẹ̀ ń sọ with your cloth? nípa aṣọ tí ẹ wọ̀? May God bless you. Kí Ọlọ́run kí ó ràn wá lọ́wọ́.